Hare Rama, Hare Rama. You have to tell me the verse today. Yeah. It's 121. Chapter 20, right? Yeah. Om Gana Timirandasya Kanandana Shavakaya Chaksu Militanye Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Tapitanye Nabhutam Swayam Kadamaya Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Adjatam Sahagana Ragana Tam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sahabadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devi Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Shri Vishakam Vitam Cha Ma Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Chari Nirvisesha Shunya Paschatya Desata Vanchakalpa Turudhyascha Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo. Namo Mahabharaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Goda Krishna Namaha Hare Krishna Bhakti Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Krishna Tvadiya Padapankaja Panjantam Yaivame Visatu Manusaraja Hansam Prana Prayama Samayeka Pavatta Pittai Kantabaro Dhanavido So we're continuing Chaitanya-charitamrita, mostly reading because there's so much nectar. Продолжаем читание Чаритамриту. В основном мы будем читать, потому что очень много нектара в этом. But once in a while I might say something. Но иногда, время от времени, я буду что-то комментировать. Not a big scholar of all the esoteric explanations, but if we just read Prabhupada's purports and see how deep this goes into how amazing Lord Chaitanya is, his activities. Я не знаток эзотерических пояснений, но если мы будем просто читать комментарии Шрилы Прабхупады и то, как он объясняет, то мы сможем проникнуть и увидеть большую глубину лил Господа Чайтаньи. This next section is interesting. И следующая часть этой главы, она очень любопытна. Chari aite chabisa murti parakasha astra vede nama veda vilasa. From the original quadruple manifest expansions,
24 forms are manifested. They differ according to the placement of the weapons in their hands, and they're called Vaibhava Vilas. Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из 3 гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. It's not just a comment. This is telling about the different Vishnu forms and how they're holding their club in this hand and the lotus in that hand. You know, all 24 of them. Different hands. How to identify them. 1 second, I think I read. That's what's coming up. You read 1 to 2? I read 191. We are in 121. 20, oh, I thought you said 90. Okay. Yes. My bad pronunciation, misguided. I never heard a 2 sound like 9, sound like 2 before. 2 sound like 9. There's always a lot of confusion with English numbers. Мы перепутали стихи, мое произношение прозвучало как другой номер, мы на 121 стихе. Okay, so we're going back. Anyway, this is Lord Chaitanya's teaching to Sanatana Gosvami. It's quite many chapters, actually. И мы возвращаемся на пару стихов назад, и это продолжается учение Господа Чайтаньи, которое он давал Санатане Госвами. И внутри главы много частей. You know, he wrote many books. И впоследствии Санатана Госвами написал сам очень много книг. 1, 2, 2. Maya Mugda Jivara Nahi Swata Krishna Gyana Jivare Kripaya Kaila Krishna Veda Purana. The conditioned soul cannot revive his Krishna consciousness by his own effort, but out of causeless mercy, Lord Krishna compiled the Vedic literature and its supplements, the Puranas. Обусловленная душа не может возродить в себе сознание Кришны собственными усилиями, поэтому Кришна по своей беспричинной милости дал людям Веды, дополняющие их Пураны. Purport by Prabhupada. Lord's illusory energy, Maya, Maya's business is to keep the conditioned soul forgetful of his real relationship with Krishna. Thus the living entity forgets his real identity as a spirit soul, Brahman, and instead of realizing his factual position, thinks himself a product of the material nature. According to Srimad Bhagavatam 1.7.5, Yaya samohito jiva atmanam trigunatmakam paropi manute nartam tatkritam chavi padyate. Due to the external energy, the living entity, although transcendental to the 3 modes of material nature, thinks himself as a material product and thus undergoes the reactions of material misery. Комментарий Шрилы Прабхупады. Обусловленная душа введена в заблуждение иллюзорной энергией Господа. Майя держит живое существо в забвении относительно его настоящих отношений с Кришной. Из-за этого живое существо не помнит, что на самом деле оно является вечной душой Брахманом, и, не сознавая своего истинного положения, считает себя порождением материальной энергии. В Шримад Бхагаватам 1.7.5 говорится: под влиянием внешней энергии живое существо, хотя оно трансцендентно к 3 гунам материальной природы, считает себя порождением материи, и из-за этого вынуждено терпеть материальные страдания. This is a description of Maya's action on the conditioned soul. Thinking himself a product of the material energy, the conditioned soul engages in the service of the material energy in so many ways. He becomes a servant of lust, anger, greed, and envy. In this way, one totally becomes a servant of the illusory energy.
Later, the bewildered soul becomes a servant of mental speculation. But in any case, he is simply covered by the illusory energy. Out of his causeless mercy and compassion, Krishna has compiled various Vedic literatures in his incarnation as Vyasdev. Vyasdev is a Shakti-Avesha avatar of Lord Krishna. He has very kindly presented these literatures to awaken the conditioned souls to his senses. Unfortunately, at the present moment, the conditioned souls are guided by demons who do not care to read the Vedic literatures. Although there is an immense treasure house of knowledge, people are engaged in reading useless literature that will give them no information of how to get out of the clutches of mind. The purpose of the Vedic literatures is explained in the following verses. Это описание того, как майя действует на обусловленную душу. Считая себя порождением материальной энергии, обусловленная душа начинает всячески служить ей. Она становится слугой вожделения, гнева, жадности и зависти. Так обусловленная душа постоянно служит иллюзорной энергии. Позже введенная в заблуждение душа становится слугой умозрительных рассуждений. Но в любом случае она просто окутана иллюзорной энергией. По своей беспричинной милости и из сострадания Кришна, воплотившись в образе Вьясадевы, составила различные ведические писания. Вьясадева — это Шакти-Авеша аватар Господа Кришны. Он милостиво дал людям эти книги, чтобы привести обусловленные души в чувство. Но, к несчастью, в настоящее время обусловленным душам руководят демоны, которые не желают читать ведических писаний. Вместо того, чтобы обратиться к несметным сокровищам знаниям, ведам, люди посвящают свое время чтению бесполезных книг, в которых ничего не сказано о том, как вырваться из тисков майи. Предназначение ведических писаний объясняется в следующих стихах. Shastra Guru Atma Rupe Apanarig Janana Krishna Mora Prabhu Tata Jivera Hayagana. The forgetful conditioned soul is educated by Krishna through the Vedic literatures, the realized spiritual master, and the super soul. Through these, he can understand the Supreme Personality of Godhead as he is. And he can understand that Lord Krishna is his eternal master and deliverer from the clutches of life. In this way, one can acquire real knowledge of his conditioned life and can come to understand how to attain liberation. Забывчивую обусловленную душу Кришна учит посредством ведических писаний, осознавшего себя духовного учителя и сверхдуши. Благодаря этому она может понять природу Верховной Личности Бога и осознать, что Господь Кришна — ее вечный Господин, освобождающий ее из плена майи. Так можно обрести истинное знание о своем обусловленном состоянии и о том, как достичь освобождения. Being forgetful of his real position, the conditioned soul may take help from Shastra, Guru, and the super soul within his heart. Krishna is situated within everyone's heart as a super soul. It's stated in Bhagavad Gita, Ishvara Sarvabhuta Namradesha Arjuna Tishtati Brahmayan Sarvabhutani Yantra Mundra. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of the living entities who are seated as on a machine made of material energy. Забывшая о своем истинном положении, обусловленная душа может получить помощь от шастры, гуру и сверхдуши в сердце. Кришна пребывает в сердце каждого в образе сверхдуши. В Бхагавад-гите сказано: Верховный Господь пребывает в сердце каждого, у Арджуна, и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. As the Shakti-Avesha avatar Vyasdev, Krishna teaches the conditioned soul through the Vedic literatures. Krishna externally appears as a spiritual master and trains the conditioned soul to come to Krishna consciousness. When his original Krishna consciousness is revived, the conditioned soul is delivered from the material clutches. Thus, the conditioned soul is always helped by the Supreme Personality of Godhead in three ways: by the scripture, the spiritual master, and the super soul. The Lord is the deliverer of the conditioned
soul and is accepted as the Supreme Lord of all living entities. Krishna says in Bhagavad Gita 1866, Sarva Dharma Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papi Mokshayasya Masucha. Abandon all varieties of religion and just surrender to me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. This same instruction is found throughout all Vedic literature. Sadhu, Shastra, and Guru act as the representatives of Krishna, and the Krishna conscious movement is taking place all over the universe. Whoever takes advantage of this opportunity becomes liberated. В образе Шакти Веша Аватара Вьясадева Кришна учит всех обусловленных душ через ведические писания. Внешне Кришна проявляется как духовный учитель, который воспитывает в обусловленной душе сознание Кришны. Когда в душе возрождается ее изначальное сознание Кришны, она освобождается из плена материи. Так Верховный Господь постоянно помогает обусловленной душе тремя способами. Через священные писания, через духовного учителя и как сверхдуша в сердце. Господь — освободитель обусловленной души и верховный повелитель всех живых существ. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Оставь все религии и просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». Это же наставление можно найти повсюду в ведических писаниях. Саду, шастра и гуру действуют как представители Кришны, и движение сознания Кришны существует в самых разных уголках Вселенной. Любой, кто пользуется представляемой этим движением благоприятной возможностью, получает освобождение. Veda Shastra Kahe Sambandha Abhideya Prayojana Krishna Prapya Sambandha Bhakti Praptyara Sadhana. The Vedic literature gives information about the living entity's eternal relationship with Krishna, which is called Sambandha. The living entity's understanding of this relationship with his acting according is called Abhideya. Returning home back to Godhead is the ultimate goal of life, and it's called Prayojana. Ведические писания повествуют о вечных взаимоотношениях живого существа с Кришной, которые называются самбандой. Когда живое существо понимает свои отношения с Кришной и действует в соответствии с ними, это носит название Абидеи, а высшая цель жизни — возвращение домой к Богу, именуется Прайоджана. Abhideya nama bhakti prema prayojana purushartha shiromani prema mahadana. That's a good one. Devotional service or sense activity for the satisfaction of the Lord is called Abhideya, because it can develop one's original love of Godhead. This is the goal of life. This goal is the living entity's topmost interest and greatest wealth. Thus one attains the platform of transcendental loving service unto the Lord. Преданное служение или использование органов чувств для удовлетворения Господа называют абидея, потому что позволяет живому существу развить дремлющую в нем любовь к Богу. А в этом и состоит цель жизни. Это цель — высшее благо и величайшее богатство, которое могут обрести живые существа. Так душа возвышается до трансцендентного любовного служения Господу. The conditioned soul is bewildered by the Lord's illusory energy, Maya. Maya's business is to keep the conditioned soul forgetful of his real relationship with Krishna. Thus, the living entity forgets his real identity as a spirit soul, Brahman, and instead of realizing his factual position, thinks himself a product of the material nature. Oh, I went backwards. It's the first one we read. Right? Yeah. Which one were we on? We are on 125. Yeah. Sorry. These computers, they jump sometimes. Abhideya nama bhakti prema prayojana purushartha shiromani prema mahadana.
Devotional service or sense activity for the satisfaction of the Lord is called abhideya because it can develop one's original love of Godhead, which is the goal of life. The goal is the living entity's topmost interest and greatest wealth. Thus, one attains the platform of transcendental loving service unto the Lord. Преданное служение или использование органов чувств для удовлетворения Господа называется абидея, потому что позволяет живому существу развить дремлющую в нем любовь к Богу. А в этом и состоит цель жизни. Это цель высшее благо и величайшее богатство, которое могут обрести живые существа. Так душа возвышается до трансцендентного любовного служения Господу. The conditioned soul is bewildered by the external material energy, which fully engages him in sense gratification in various ways. Due to engagement in material activities, one's original Krishna consciousness is covered. However, as the Supreme Father of all living entities, Krishna wants his sons to return home back to Godhead. Therefore, he personally comes to deliver Vedic literatures like the Bhagavad Gita. He engages his confidential servants who serve as spiritual masters and enlighten the conditioned living entities. Being present in everyone's heart, the Lord gives the living entities a conscious whereby they can accept the Vedas and the spiritual master. In this way, the living entity can understand his constitutional position and his relationship with the Supreme Lord. Комментарий. Обусловленная душа введена в заблуждение внешней материальной энергии, которая побуждает ее всеми способами удовлетворять свои чувства. Из-за того, что душа занята материальной деятельностью, изначально присущее ей сознание Кришны скрыто. Однако, как Верховный Отец всех живых существ, Кришна хочет, чтобы его дети вернулись домой к Богу. Поэтому он сам приходит, чтобы дать им ведические писания, такие как Бхагавад-гита. Он посылает своих доверенных слуг, и те, выступая в качестве духовных учителей, просвещают обусловленных живых существ. Находясь в сердце каждого, Господь становится голосом совести живого существа, который помогает ему принять веды и духовного учителя. Так живое существо получает возможность понять собственную изначальную природу и свои отношения с Верховным Господом. As personally enunciated by the Lord himself in the Gita 15:15, Vedaishtu sarvaya hameva Vedya. Through the study of Vedanta, one will become fully aware of his relationship with the Supreme Lord and act accordingly. In this way, one may ultimately attain the platform of loving service to the Lord. It is in the living entity's best interest to understand the Supreme Lord. Unfortunately, the living entities have forgotten this, that this is their best interest. Therefore, Srimad Bhagavatam says, Nate vidu swargatim Vishnu 7:5-31. That's spoken by Prahlad. Everyone wants to achieve life's ultimate goal, but due to being absorbed in the material nature, energy, we waste our time with sense gratification. Through the study of Vedic literatures, and we see essences of Bhagavad Gita, one comes to Krishna consciousness. Как сам Господь провозглашает в Бхагавад-гите 15.15, каждый может полностью осознать свои взаимоотношения с Верховным Господом. Действуя в соответствии с этим пониманием, человек в конечном счете возвысится до любовного служения Господу. Понять Верховного Господа в интересах живого существа. К несчастью, живые существа забыли, что это для них очень важно, и потому в Шримад Бхагаватам сказано: каждый стремится достичь высшей цели жизни, но будучи погруженным в материальную энергию, мы попусту растрачиваем время на чувственное удовольствие. You have that verse 7:5-31. It's a famous verse, but I can read it little by little. I will open it now. I say that so many verses are famous. Few really pop up very often in lectures and purports. Yeah, I have it. Persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life and who have therefore accepted as their leader or guru a similar blind man attached to external sense objects cannot understand that the goal of life is to return home back to God and engage in the service of Lord Krishna.
As blind men guided by another blind man miss the right path and fall into the ditch, materially attached men led by another materially attached man are bound by the ropes of fruit of labor, which are made of very strong cords, and they continue again and again in materialistic life, suffering the threefold misery. И это стих, на который ссылка была тут в тексте. Говорится, люди, поглощенные мыслями о мирских наслаждениях, избирают себе лидера или гуру из числа таких же слепцов, как они сами. Слепцов, которые привязаны к внешним объектам, доступным для материальных чувств. Такие люди не способны понять, что цель жизни одна — вернуться домой к Господу Вишну и посвятить себя служению Ему. Как слепой, идущий за другим слепым, сбивается с пути и падает в яму, так и материалистичные люди, избравшие своим лидером еще одного материалиста, запутываются в необычно прочных веревках кармической деятельности и погружаются в бездонную пучину материального бытия, где их снова и снова преследуют тройственные страдания. Thus, one engages in devotional service called avideya. When the living entity actually develops love of God, he reaches the ultimate goal, prayojana. In other words, one who becomes fully Krishna conscious has attained the perfection of life. Изучая ведические писания, квинтэссенцией, которая является Бхагавад-гита, можно прийти к сознанию Кришны. Как начинается преданное служение, называемое абидеей. Когда же душа действительно обретает любовь к Богу, она достигает высшей цели прайоджана. Иными словами, тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, достиг совершенства жизни. Krishna Madhurya Sevananda Praptira Karana Krishna Seva Kariyara Krishna Asvanana. When one attains the transcendental bliss of intimate relationship with Krishna, he renders service to him and tastes the mellows of Krishna consciousness. Достигнув трансцендентного блаженства, близких отношений с Кришной, душа служит ему и вкушает сладость сознания Кришны. Ihate drishtanta yaiche daridrera gare savagya ase dukkha deki huchaye tahare. The following parable may be given. Once a learned astrologer came to the house of a poor man. Seeing his distressed condition, he questioned him. Рассказывают такую притчу. Однажды ученый-астролог пришел в дом бедняка и, видя его удрученное состояние, задал ему вопрос. Sometimes we go to an astrologer or palm when we are in a distressed condition or when we want to know the future. The living entity in conditioned life is always distressed by the threefold miseries of material existence. Under the circumstances, he is inquisitive about his position. For instance, Sanatana Goswami approached Chaitanya Mахапрабху to ask him why he was in a distressed condition in Sanatana. This is the position of all conditioned souls. We are always in a distressed condition, and an intelligent man naturally becomes inquisitive. This position is called Brahma Jigyasa. Tato Brahma Jigyasa, Vedanta Sutra 111. Brahma here refers to the Vedic literature. One should consult the Vedic literature to know why the conditioned soul is always in a distressed condition. The Vedic literatures are meant to free the conditioned soul from the miserable condition of material existence. In this chapter, the story of the astrologer Sarvagya and the poor man is very instructive. Комментарий. Иногда удрученные чем-то или желая узнать свое будущее, люди обращаются к астрологу или хироманту. Обусловленную душу всегда удручают родственные страдания, неотделимые от материального существования. Эти страдания заставляют ее задуматься о своем положении. Например, Санатану Госвами обратился к Верховному Господу Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы спросить о причине своих страданий. Всем обусловленным душам приходится страдать. Мы постоянно страдаем, и разумный человек, естественно, задумывается над причиной
своих страданий. Это называется брахма-джигьяса. Слово брахма в данном случае относится к ведическим писаниям. Необходимо обратиться к ведическим писаниям, чтобы узнать, почему обусловленная душа постоянно удручена. Ведические писания предназначены именно для того, чтобы избавить обусловленную душу от страданий, которые она испытывает в материальном мире. Приведенная в этой главе история об астрологе в веднике весьма поучительна. Tumi kene duki tomara ache pitridana tomara na kahila anyata chadila jivana. The astrologer said, "Why are you so unhappy? Your father was very wealthy, but he did not disclose his wealth to you because he died elsewhere." Астролог спросил, почему ты горюешь? Отец твой был очень богат, но он не открыл тебе, где спрятано его богатство, потому что он умер далеко отсюда. Sarvabhyara bhakya kare dhanara udeshe aiche veda purana jive Krishna upadeshe. Just as the words of the astrologer gave news of the poor man's treasure, the Vedic literatures advise one about Krishna consciousness when one is inquisitive to know why he is in a distressed condition. Подобно тому, как слова астролога принесли бедняку весть о принадлежащем ему сокровище, ведические писания дают наставления о сознании Кришны, человеку, который хочет выяснить, почему он оказался в бедственном положении. Sargabhyara bhakya mula dana anubandha sarvasasva upadeshe Shri Krishna sambandha. By the words of the astrologer, the poor man's connection with the treasure was established. Similarly, the Vedic literature advises us that our real connection is with Shri Krishna, Supreme Personality of Godhead. Слова астролога связали бедняка с его богатством. Подобно этому ведические писания учат нас, что на самом деле мы связаны с Кришной, Верховной Личностью Бога. In Bhagavad Gita 7:26, Krishna says, Vedaham samatitani vartamanani charjuna bhavishyani cha bhutani mam tu vedanikastana. Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that's happening in the past, all that's happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all living entities, but me, no one knows. Hare Krishna. Yeah, but connection lost. You were reading the purport just now, yes? Yeah. You finished it till the end? Just that right away, I just has a quote from the Bhagavad Gita. Oh, okay. В Бхагавад-гите 7.26 Шри Кришна говорит: «О Арджуна, будучи Верховной Личностью Бога, я знаю все, что происходит в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Я также знаю всех живых существ, меня же не знает никто». Vedaham bhavishyani cha bhuta means bhavishya means the future. Бхавишья — это значит будущее. Like there's a Bhavishya Purana predicts many things. Например, есть Бхавишья Пурана, она предсказывает много вещей. But it's explained that Krishna knows everything of the past. И объясняется, что Кришна, он знает много о нашем прошлом. So then he knows what's going to happen in the future because he knows how to calculate, reactions and reactions. И так как он знает прошлое, он может также рассчитать с легкостью все реакции и последствия на будущее. Not like some people think that he's writing the future and everyone's just forced to, live by whatever God. Некоторые думают, что имеется в виду, что он знает, что он на нас как бы навязывает какое-то будущее, и все вынуждены жить в соответствии с этим. But he knows.
Но суть заключается в том, что он просто знает, что мы выберем. Propaganda sounds really stupid, but the man was sitting in a tree and he was sawing the branch of the tree. И Прабхупада рассказывает такую историю, что человек сидит на дереве, и он пилит ветку, на которой сидит. But he was sitting and he was sawing, between him and the tree. И он пилил ветку как бы со стороны дерева, то есть он... So another man came and said, "You're going to fall, you're going to fall." И пришел другой человек, который видел это со стороны, и сказал, ну ты же упадешь. But he didn't believe it, then he fell. Но этот человек на ветке не поверил ему и продолжил пилить, и, естественно, упал. Then he thought, well, that man must have been a great astrologer. И он подумал, когда он упал, что, наверное, тот человек, который мне говорил, что я упаду, наверное, он какой-то великий ученый. But he saw what's going on, and he could obviously understand what would happen as a result. На самом деле он просто со стороны видел, что происходит, и он понимал, к какому результату это поведение приведет. А глупый человек, он не мог. So when we try to tell people that what they're doing might lead to some problem, no, it's not more. Поэтому иногда, когда мы общаемся с какими-то людьми, мы пытаемся объяснить, понимаете, это поведение приведет к каким-то проблемам, а они говорят, нет, все нормально. But Krishna says no one really knows. Yeah. При этом Кришна говорит, что на самом деле никто не знает его. Krishna knows the cause of the distressed condition of the conditioned soul. He therefore descends from his original position to instruct the conditioned soul and inform him about his forgetfulness with Krishna. Krishna exhibits himself in his relationships in Vrindavan and in the battle of Kurukshetra so that people will be attracted to him and will return home back to Godhead. Krishna also says in Bhagavad Gita that he is the proprietor of all universes, the enjoyer of everything, and the friend of everyone. Bhoktaram jagatapasam suridam sarvalokanam. That's a very important verse, especially for considering this moment in history, but it's always the same. Это Кришна знает причину бедственного положения обусловленной души, поэтому он приходит сюда из своего вечного царства и дает наставления обусловленным душам, напоминая им о взаимоотношениях, связывающих их с Богом. Кришна проявляет себя во взаимоотношениях с обитателями Вриндавана и во время битвы на Курукшетре, таким образом, чтобы привлечь к себе людей и помочь им вернуться домой к Богу. Кроме того, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что владеет всеми вселенными, наслаждается всем сущим и является другом каждого. И это Бхагавад-гита 5.29, очень важный стих. So Prabhupada calls this verse the peace formula. И именно этот стих 5.29 из Бхагавад-гиты Прабхупада называет формулой мира. Person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of eternity. .529. People want peace, but they're doing exactly counteracting what makes peace. Вот этот стих 5.29. Человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и обладатель всех существ, благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение. Но мы видим, что люди делают полностью противоположные вещи, противоположные этой формуле мира. So we're trying to teach them. Мы пытаемся их обучить. These basic things. So if we revive our original intimate relationship with Krishna,
our distressed condition in the material world will be mitigated. Если мы восстановим свои изначальные близкие взаимоотношения с Кришной, нашим мукам в материальном мире придет конец. Everyone is trying to adjust to the distressed conditions of material existence, but these problems cannot be solved unless one is in an intimate relationship with Krishna. Каждый старается приспособиться к своему бедственному положению в материальном мире. Однако наши основные проблемы не решатся до тех пор, пока мы не восстановим близкие отношения с Кришной. Bhakara dana ache gyana dana nahi pai, tabe sarvagya kahe tare, praptira upai. Being thus assured of his father's treasure, the poor man cannot acquire his treasure by such knowledge alone. Therefore, the astrologer had to inform him of the means whereby he could actually find the treasure. Однако только знание о том, что у его отца было сокровище, недостаточно, чтобы бедняк мог его получить. Поэтому астролог должен был рассказать ему, как найти это богатство. So this is a very interesting section coming up, to give this kind of analogy to help us understand, what the danger is, where there is a treasure, it's Krishna, but where is it? И сейчас наступает очень интересный тоже раздел, который посредством притчи объясняет нам важные вещи и какие могут быть опасности на пути достижения Кришны, где он находится, но и что еще там есть по дороге. The astrologer said, the treasure is in this place, but if you dig toward the southern side, the wasps and drones will rise, and you will not get your treasure. Астролог сказал, сокровище находится здесь, но если ты начнешь копать с южной стороны, поднимется рой ос и шершней, и ты не добудешь его. 133. Paschime kudive tava yaksha ekahaya sivigya karibedane hata na padaya. If you dig on the western side, there's a ghost who will create such disturbance that your hand will not even touch the treasure. Если ты примешься копать с западной стороны, обитающие там привидения будут так тебе мешать, что ты даже не коснешься сокровищ. Uttare kudilayache Krishna ajagare dana nahi pave kudite gilibe savare. If you dig on the northern side, there's a big black snake that will devour you if you attempt to dig up the treasure. А на северной стороне живет большая черная змея, которая проглотит тебя, если ты попытаешься выкопать сокровища здесь. Purva dike tate mati alpa kudite danera jari paribeka tomara hatete. However, if you dig up a small quantity of dirt on the eastern side, your hands will immediately touch the pot of treasure. Но как только ты выкопаешь немного земли с восточной стороны, твои руки коснутся горшка с сокровищами. Report. The Vedic literatures, including the Puranas, state that according to the position of the conditioned soul, there are different processes, karma kanda, jnana kanda, and yogic process, and the bhakti process. Karma kanda is compared to wasps and drones that will simply bite if one takes shelter. Ведические писания, включая Пураны, утверждают, что в зависимости от своего положения обусловленная душа может идти по различным путям, к которым относятся карма-канда, дьяна-канда, йогическая практика и бхакти-йога. Карму-канду сравнивают здесь с осами и шершнями, которые просто жалят того, кто ищет у них прибежище.
Interesting. So Karmakanda means working for fruitive activities, trying to get a good material result. И это очень интересно, потому что карма-канда это значит работать, трудиться для того, чтобы получать и материальные результаты и достижения. Not exactly just working, but pious activities. И не только работа в плане работы, но также разного рода благочестивые поступки. But if we take shelter of that, it's like getting a wasp nest. И принять прибежище в этом, это подобно тому, как разбить шмелиное гнездо. You know what a wasp? Special feature of a wasp. No. You know what it is, right? It's like a bee. Это, yeah, I know it. When it bites, it dies. No, but the bee stings, right? The bee has a stinger. It doesn't bite, but it stings. Пчела, она жалит, она не кусает. Jams the needle into it. Она втыкает иголкой. But the wasp, in the front he has a stinger, and in the front he bites, and the back he stings. So he does both. So it's especially. А оса или шершень, у них особенность есть такая, что если, например, пчела, она только может жалить, то они, в свою очередь, у них есть как бы и такие небольшие клыки и жало, поэтому они могут и жалить, и кусать. Они в особенности такие кровожадные. My mother, sometimes if I was acting really nasty, she'd say I was like a wasp. Couldn't approach from either side. И иногда, когда я себя достаточно плохо вел, то моя мама говорила, что я подобен шершню или осе, что нельзя ни с какой стороны подступиться. When Krishna has created so many Adhyatmic, Adhibodhic, and Adhidaivic methods. Gyanakanda speculation is like a ghost. It just creates disturbance in the mind. Mental speculation, all that. Гьянаканда, путь умозрительного поиска истины, подобен привидению, вызывающему сильное беспокойство в уме. In yoga, after mystic powers, is like a black snake that eats people up because of impersonal cultivation and nothingness. Йога, мистический метод, сравнивается с черной змеей, проглатывающей людей, которые стремятся к безличной кайвайе. However, if one takes to bhakti yoga, it becomes quickly successful. In other words, through bhakti yoga, one's hands touch the hidden treasure without difficulty. Однако тот, кто встает на путь бхакти-йоги, быстро добивается успеха. Иными словами, с помощью бхакти-йоги совсем не трудно прикоснуться к спрятанному сокровищу. The goal of all Vedic injunctions is Krishna. And he himself says in Bhagavad Gita, Vedaischa sarvairhamya vidya. Since the Vedas enjoin one to search out Krishna, to take shelter at his lotus feet. Все богооткровенные писания и наставления Вед направляют людей к Кришне, о чем он сам говорит в Бхагавад-гите. Поскольку Веды предписывают человеку искать Кришну и крысу его лотосных стоп, и поскольку ни один из методов, описанных в Ведах, кроме преданного служения, не позволяет достичь этой цели, человеку следует встать на путь преданного служения. Since the Vedas enjoin, and since no Vedic process except devotional service will enable one to do this, one has to take to devotional service. As stated in 1855, only the bhakti process is said to be definitive. Bhakti mam abhijanati. Only by bhakti can one know me as I am, standing here before you. This is a conclusive statement of the Vedas, and one has to accept this process if one is serious in searching for Krishna, the Supreme Personality of Godhead. In this connection, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gives the following statement. The eastern side represents devotional service to the Lord Krishna. The southern side represents the process of fruitive activity, karmakanda.
Согласно Бхагавад-гите 18.55, лишь метод бхакти способен привести к высшей цели. Это окончательный вывод, ответ, и каждый человек, если он серьезно стремится найти Кришну, верховную личность Бога, должен применять этот метод. Вот так объясняет это Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Восточная сторона символизирует преданное служение Господу Кришне. Южная сторона символизирует карма-канду, то есть всевозможные ритуалы, совершаемые ради материальных плодов. Which ends in material gain. The western side represents jnana kanda, the process of mental speculation, or sometimes siddhi kanda, the mystic yoga system. Западная сторона символизирует гьяна-канду, метод умозрительных рассуждений. Некоторые считают, что она символизирует сидди-канду. The northern side represents mystic yoga, or sometimes speculative method. It's only the eastern side, devotional service, enables one to attain one's real goal. On the southern side, there are fruitive activities by which one is subject to punishment of Yamaraj. When one follows the system of fruitive activity, his material desires remain prominent. Consequently, the results of this process are compared to wasps and drones. The living entity is bitten by the wasp and drones of fruitive activity and suffers in material existence birth after birth. One cannot become free from material desires by following this process. The propensity for material enjoyment never ends. Therefore, the cycle of birth and death continues, and the spirit soul suffers perpetually. Северная сторона символизирует мистическую йогу. Некоторые считают, что эта сторона символизирует спекулятивный метод. Только восточная сторона, преданное служение, дает человеку возможность достичь истинной цели жизни. С южной стороны находится ритуальная деятельность, и людей, занимающихся такой деятельностью, наказывает Ямарадж. У тех, кто идет этим путем, материальные желания остаются очень сильными. Потому-то результат применения этого метода сравнивается с осами и шершнями. Осы и шершни корыстной деятельности жарят обусловленную душу, и ей приходится влачить мучительное материальное существование жизнь за жизнью. С помощью этого метода невозможно освободиться от материальных желаний. У живого существа всегда сохраняется склонность к материальным наслаждениям. Поэтому круговорот рождения и смертей продолжается, и вечная душа подвергается нескончаемым страданиям. And there's another meaning of wasp. Еще одно значение осы. That was common in America when I was young. I don't know if they still use it. Это было общепринято, еще одно значение, но я не знаю, если до сих пор его еще используют. People that consider themselves very superior, they're the wasps. И еще это такие люди, которые считают себя превыше всех других людей, их тоже называли осами. Такое слово. White Anglo-Saxon Protestants. Белые англосаксоны протестанты их считали такими. That was supposed to be the best people. Они считались просто высшим классом людей. Below that, they had the Kshatriyas, the Vaishyas, and the Sudras. Ниже них уже были там все остальные касты. White skin and ancestors from England and Protestants, not Jewish, not Catholic. Они белые, выходцы из семьи из Англии, и они именно белые, не евреи, ни что другое, именно белые протестанты. So it's very true that this racism and all that has been there for a long time. It's just part of life. Unfortunately, part of material life. Поэтому это правда, что есть эта такая тема, как расизм, и она уже давно существует, и это просто часть жизни. Like Muhammad Ali, he was saying how when he was young, he was always asking his mother questions. Мухаммед Али, когда он был молод, он вспоминает и рассказывает, что он все время своей матери задавал вопросы. So he said, why, they say it's bad luck if you see a black cat. И он спрашивал, почему говорят, что это плохая удача, если кто-то увидел черную кошку. And in the movies, the bad guys wear black clothes. И почему в фильмах всегда носят
плохие парни все время носят черную одежду. We used to have two kinds of cakes: the angel food cake with white color, and devil's food with chocolate, black. У нас были такие сладости, назывался ангельский торт, это такого белого цвета торт, и темный торт, шоколадный торт, его называли дьявольским тортом. So this is why they subconsciously condition people to thinking white people are good, black people are bad. И таким образом совершенно подсознательно как бы программируют людей о том, чтобы они думали, что белые люди хорошие, черные люди плохие. It's bodily consciousness because there's no Krishna consciousness. И все это на самом деле просто телесное сознание, потому что отсутствует сознание Кришны. There are many other things. He went everywhere you looked, there was something black meant bad. И на самом деле было очень много вещей, подобных этому, куда бы вы ни шли, все черное, но всегда коннотации были какие-то негативные. So then they came up with the black is beautiful, black and I'm proud. И потом началась вот эта тема, что черное это красиво, или я черная, я этим горжусь. But it's still there. It's the same consciousness, and everyone wants to establish that I'm the best. The Jews don't like anybody else. Nobody else likes the Jews. You know, it just goes on and on. Но на самом деле, несмотря на это, они сохраняют все то же телесное материальное сознание, потому что просто каждый хочет установить свое превосходство над другими, что я еврей, я лучше, или я такой-то, я лучше остальных. Mystic yoga process is compared to a black snake that devours the living and injects him with poison. The ultimate goal of the yoga system is to become one with the Absolute. This means finishing one's personal existence. But the spiritual part and parcel of the Supreme Personality of Godhead is an eternal individual existence. The Bhagavad Gita confirms that the living individual soul existed in the past, is existing at the present, and will continue to exist as an individual in the future. Artificially trying to become one with the Absolute is suicidal. One cannot annihilate his original condition. Метод мистической йоги сравнивается с черной змеей, которая проглатывает человека и губит его своим ядом. Высшей целью системы йоги является слияние с Абсолютом. Это означает прекращение собственного индивидуального существования. Но духовная искра частицы Верховной Личности Бога обладает вечным индивидуальным бытием. Бхагавад-гита утверждает, что индивидуальная душа существовала в прошлом, существует в настоящем и будет существовать как индивидуум в будущем. Пытаться слиться с Абсолютом противоестественно, это значит пытаться убить свою душу, уничтожить свое естество невозможно. A yaksha, a protector of riches, will not allow anyone to take away riches for enjoyment. Such a demon will simply create disturbances. In other words, a devotee will not depend on his material resources, but on the mercy of the Supreme Personality of Godhead, who can give real protection. This is called Rakshishyatiti Vishvasaha in Bengali poetry of Bhaktivinoda Thakur's Sharanagati, Avasya Lakshive Krishna Vishvasa Palana. The surrendered soul must accept the fact that his real protector is Krishna, not his material acquisition. Якша-хранитель сокровищ не даст никому завладеть и насладиться ими. Этот злой дух принесет искателю богатства дни беспокойства. Смысл этого сравнения в том, что преданный должен полагаться не на материальные ресурсы, а на милость Верховного Господа, который дает человеку истинную защиту. Это называется Ракшаяттита Вишваса, или в бенгальских стихах Бхактивинода Такура из его Шаранагати. Предавшаяся душа должна понять, что ее истинным защитником является Кришна, а не материальные приобретения. Considering all these points, devotional service to Krishna is a real treasure house for the living entity. When one comes to the platform of devotional service, he always remains opulent in the association of the Supreme Personality of Godhead. One who is
bereft of devotional service is swallowed what verse were we on? I just jumped again. We are on 135 in the purport. Okay. How did I have to jump to 131? $135. Okay. No purport. However, if you dig 135, if you dig up a small quantity of dirt on the eastern side, your hands will touch the pot of treasure. Okay. Almost saw it. The propensity for material enjoyment never ends. Therefore, the cycle of birth and death continues and the spirit soul suffers perpetually. Okay, you read that? Yeah. Okay, we're getting there. Considering all these points, devotional service to Krishna is the real treasure house for the living entity. When one comes to the platform of devotional service, he always remains opulent in the association of the Supreme Personality of Godhead. One who is bereft of devotional service is swallowed by the black snake of the yoga system and bitten by the wasp and drones, the fruit of activity, and he suffers consequent material miseries. Sometimes the living entity is misled into trying to merge into spiritual existence, thinking himself as good as the Supreme Personality of Godhead. This means that when he comes to the spiritual platform, he will be disturbed and will again return to the material platform. According to Bhagavatam 10.2.32, Yenye Ravindaksha Vimukti Maninas, Vayasta Bhava Abhishuddha Buddhaya, Aruya Krishchena Parampadam Tata, Patanchado Nadrika Yushman Amraya. Such people may become sannyasis, but unless they take shelter of Krishna's lotus feet, they will return to the material platform to perform philanthropic activities. In this way, one's spiritual life is lost. And it's to be understood as being devoured by the black snake. Принимая во внимание все это, следует признать, что преданное служение Кришне — настоящая сокровищница живого существа. Когда человек достигает уровня преданного служения, он обретает сокровище общения с Верховной Личностью Бога. Того же, кто лишен преданного служения, заглатывает черная змея йоги или кусает осы и шершни эгоистической деятельности, и он вынужден страдать от мирских невзгод. Иногда живое существо ошибочно считает себя равным Верховной Личности Бога, пытается раствориться в духовном бытии. Такая душа, даже поднявшись на духовный уровень, не обретет покоя и будет вынуждена вернуться к материальному существованию. И в Шримад Бхагаватам 10.2.32 сказано: такие люди могут стать саньяси, но пока они не укроются под сенью лотосных стоп Кришны, они будут возвращаться в материальный мир и заниматься благотворительностью. Так человек утрачивает свои духовные достижения. Вот что значит быть проглоченным черной змеей. Okay, just for a little break, it's kind of related to this idea. You know, this Gosvāmī from Bombay, he's telling so many stories. Сделаем как бы небольшое отступление по поводу этого. Есть преданный, который зовут Гауру Гопал, и он очень много историй рассказывает, связанных как раз с этим моментом. So it's hard to know sometimes if it was a true story or it's just something to give an example. Иногда трудно сказать, речь идет о реальной истории или это просто история, которая олицетворяет хороший пример для пояснения какой-то идеи. But it's something like this. So there was a family and the father of the old man was dying. И история звучит так. Была семья, и отец уже в возрасте, он умирал. So he was, you know, like not
communicating, and he was dying. Ну и он, как бы из-за того, что он умирал, он был не особо как бы общительным в эти моменты. So he kept saying lemons, lemons. Whenever he would talk, he'd just say lemons. И каждый раз, когда этому отцу удавалось что-то сказать, он всегда повторял лимоны, лимоны, лимоны. And they didn't know what he was talking about. They said he wants lemons, you know. И семья, домочадцы, они не могли понять, что он хочет, почему он это повторяет. Они думали, может, он хочет лимоны. So it turned out that he had buried his treasure under the lemon tree in the backyard. И в конце концов оказалось, что он сохранил свои сокровища под лимоновым деревом за домом. I don't remember if the family found it or not. I don't remember. Я уже не помню завершение истории, я не помню, нашли они это или нет. But that, you know, when people hide their treasure, sometimes no one ever finds it. И иногда люди так прячут свои сокровища, что впоследствии их никто не может найти. And there's people, treasure hunters, they're just rich people, they're looking for some famous treasure that somebody supposedly hid somewhere. И есть такие популярные, известные искатели сокровищ, они ищут разные сокровища, которые другие люди где-то когда-то спрятали. So there's other stories like one of a man went in the mountains to look for gold. Есть другая история, которая рассказывает о человеке, который отправился в горы, чтобы найти сокровища, золото. So he built a little house and he was living in the house, and then every day he'd go looking and digging and looking for gold. И он там воздвиг небольшой домик себе, небольшую хижинку, и каждый день он выходил в горы и искал какое-то золото. But he never found any, or maybe just a tiny little bit so he could live. Но он так ничего и не нашел, кроме каких-то небольших крошек тут и там. So he sold his house and went back to the city. Он продал свой дом и решил вернуться назад в город. So the guy that bought the house dug under the house. А тот, кто купил у него дом, решил покопать под домом. And he found the big gold. А он нашел много золота. So that's the idea that the treasure is within, you know, it's Krishna. It's not outside. И идея заключается в том, что истинное сокровище, оно внутри, и это Кришна, это не что-то снаружи. And Krishna has buried it, you know, in our heart. But he's trying to tell us, but we can't understand what he's saying. И Кришна, он глубоко захоронен в нашем сердце, он пытается нам что-то сказать, но мы его не понимаем. Just keep chanting, keep chanting, keep chanting. И он говорит, продолжай воспевать, продолжай воспевать. Just keep chanting. Просто продолжай воспевать. Of course, chanting without offense. Конечно же, без оскорблений, как служение. Nasadayati mam yogo, nasankyam dharma udava, ma svadhyaya stapaschago, bhaktir mamorji. The Supreme Personality of God has said, my dear Uddhava, neither by Ashtanga Yoga, mystic yoga, control the senses, nor through impersonal monism or an analytical study of the absolute truth, nor thorough study of the Vedas, nor through austerities, charity, acceptance, sannyas, can one satisfy you. Верховный Господь Шри Кришна сказал: дорогой Уддава, непосредственно аштанга-йоги, система мистической йоги, направленной на обуздание чувств не с помощью безличного монизма или аналитического исследования абсолютной истины, ни изучение вед, ни аскетическим подвигом, ни раздача милостыни, ни принятие саньяс невозможно удовлетворить меня так, как это можно сделать служами с чистой преданностью. This and the following verses quoted from 11th canto, 14, 20, and 21.
For an explanation, go to Adilila 17, we've already read that. Bhaktyaham ekaya graya shadayatma riya satam. Bhakti punati mam nishta swapaka api sambhavat. Being very dear to the devotees and sadhus, I am attained through unflinching faith and devotional service. This Bhakti Yoga system, which gradually increases attachment for me, purifies even a human being born among dog eaters. That is to say, everyone can be elevated to the spiritual platform by the process of Bhakti Yoga. Этот и следующие стихи, взяты из Шримад Бхагаватам, объяснение данного стиха есть в Madhya-lila. Я очень дорог саду преданным, и они достигают меня с помощью непоколебимой веры и преданного служения. Бхакти-йога, постепенно усиливающая привязанность ко мне, способна очистить даже человека, родившегося среди собакоедов. Иными словами, каждый может подняться на духовный уровень и стать на путь бхакти-йоги. Okay, what verse is that again? We are now 139. Okay, that's where I am. Atayeva Bhakti Krishna Praptyara Upaya Abhideya Bali Tare Sarva Shastri Gaya. The conclusion is that devotional service is the only means for approaching the Supreme Personality of Godhead. This system is therefore called Abhideya. This is the first of all review. Вывод таков: преданное служение — это единственное средство достижения верховной личности Бога. Поэтому практика бхакти-йоги называется абидея, так гласят все богооткровенные писания. Lord Krishna says in the Gita, Bhakti-mam abhijanati abhijanati tatpataha. Tomam abhijanati tat vishate tad anantaram. So you see, he mentioned that verse just a few purports back. So that's what I was saying. Some of these verses are just, if you just keep reading Prabhupada's purports, you learn a lot of verses. И некоторые стихи мы видим, что они очень много раз повторяются в комментариях, только 2 стиха назад этот стих мы видели. И так читаем, мы можем заучить какие-то стихи. И комментарий к Бхагавад-гите 18.55. Господь Кришна говорит: постичь меня, верховную личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознания человека сосредотачивается на мне, он вступает в Царство Бога. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. When one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. Yeah, I read it. Okay. The aim of life is to get rid of material conditioning and enter into spiritual existence. Although the Shastras prescribe different methods for different men, the Supreme Personality of Godhead says that one ultimately must accept the path of devotional service as the assured path of spiritual advancement. Devotional service to the Lord is the only process actually confirmed by the Lord. Sarva dharma paricha jamam ekam sharanam braja. One must become a devotee and wants to turn back home, back to God, and become eternally blissful. Продолжение комментария. Цель жизни заключается в том, чтобы избавиться от материальной обусловленности и войти в духовное царство. Хотя шастры рекомендуют разным людям разные методы, Верховная Личность Бога утверждает, что в конце концов человек должен встать на путь преданного служения, поскольку это самый верный путь духовного развития. Преданное служение Господу — это единственный путь, который действительно одобрен Господом. Если человек хочет вернуться домой к Богу и обрести вечное блаженство, он должен стать преданным. Dana paila yaichi sukha boga
palapaya. Sukha bhoga haite dukkha apani palaya. When one actually becomes rich, he naturally enjoys all kinds of happiness. When one actually is in a happy mood, all distressful conditions go away by themselves. No extraneous endeavor is needed. Когда человек становится по-настоящему богат, счастье и всевозможные удовольствия сами приходят к нему. Когда же человек по-настоящему счастлив, все огорчения уходят прочь без каких-либо усилий с его стороны. Taiche bhakti pale Krishna prema upajaya preme Krishna svadahila bhava nasha paya. Similarly, as a result of bhakti, one's dormant love for Krishna awakens, and one is so situated that he can taste the association of Krishna. Material existence, the repetition of birth and death comes to an end. Подобно этому практика бхакти пробуждает дремлющую в человеке любовь к Кришне. Для того, кто получил возможность наслаждаться общением с Господом Кришной, материальное существование, череда рождений и смертей заканчивается. Devija nasha bhava chaya premara palanaya prema sukha bhoga mukhya prayojanahaya. The goal of love of Godhead is not to become materially rich or free from material bondage. The real goal is to be situated in devotional service to the Lord and enjoy transcendental bliss. Цель любви к Богу не в том, чтобы разбогатеть или освободиться из плена материи. Истинная цель состоит в том, чтобы преданно служить Господу и наслаждаться трансцендентным блаженством. The results of devotional service are certainly not material benefits or liberation from material bondage. The goal of devotional service is to be eternally situated in loving service of the Lord and to enjoy spiritual bliss from their service. One is said to be in a poverty-stricken condition, and one forgets. The results of devotional service are certainly not material benefits of liberation from material bondage. The goal of devotional service is to be eternally situated in the loving devotional service of the Lord and to enjoy spiritual bliss from that service. One is said to be in a poverty-stricken condition when one forgets the Supreme Personality of Godhead. One has to end such a life of poverty in order to automatically end the miserable conditions of material existence. One is automatically liberated from material enjoyment when one tastes the service of Krishna. One does not have to endeavor separately for opulence. Opulence automatically comes to the pure devotee, even though he does not desire material. Комментарий. Плоды преданного служения — это, конечно же, материальные блага или освобождение из плена материи. Цель преданного служения — навеки погрузиться в любовное служение Господу и наслаждаться духовным блаженством, которое оно дарует. Человека, который забывает верховную личность Бога, называют нищим. Чтобы избавиться от всех страданий материального существования, нужно покончить с этой нищетой. Желание материальных наслаждений само собой оставляет того, кто изведал вкус служения Кришне. Такому человеку нет нужды прилагать отдельные усилия, чтобы обрести богатство. Богатство само приходит к чистому преданному, хотя он не ищет материального счастья. Veda Shastri
kohe sambandha abhideya prayojana Krishna Krishna bhakti prema tina mahadana. In the Vedic literatures, Krishna is the central point of all attraction. And his service is our activity. To attain the platform of love of Krishna is life's ultimate goal. Therefore, Krishna's service and love of Krishna are the three great riches of life. В ведических писаниях сказано, что центром притяжения всех, для всех является Кришна, и что наше предназначение служить Ему. Высшая цель жизни — обрести любовь к Кришне. Таким образом, Кришна, служение Кришне и любовь к Кришне — суть три величайшие сокровища. Vedadi Sakala Shastri Krishna Mukhya Sambandha Tanra Gyane Anusanga Yaya Maya Banda. In the revealed scriptures, beginning with the Vedas, the central point of attraction is Krishna. When complete knowledge of him is realized, the bondage of Maya, the illusory energy, is automatically broken. Во всех богооткровенных писаниях, начиная с вет, главный центр притяжения — это Кришна. Человека, который в совершенстве познал его, оковы Майя, иллюзорной энергии спадают сами собой. Yamohaya characharasya jagatas te te purangamas tam tam eva hideva tam paramikam jalpantu kalpa vadi siddhante punareka eva bhagavan Vishnu samastagama vyapareshu vivechana Yati karanam niteshu nischiti. There are many types of Vedic literatures and supplementary Puranas. In each of them, there are particular demigods who are spoken of as chief demigods. This is just to create an illusion for moving and non-moving living entities. Let them perpetually engage in such imaginations. However, when one analytically studies all these Vedic literatures collectively, it comes to the conclusion that Lord Vishnu Существует множество ведических писаний и дополняющих их Пуран. В каждом из этих писаний какой-нибудь полубог называется главой. Это нужно лишь для того, чтобы ввести в заблуждение движущихся неподвижных живых существ. Пусть они до скончания века тешат себя этими иллюзиями, однако, внимательно изучив все ведические писания, в их совокупности человек придет к выводу, что Господь Вишну и только Он является верховной личностью Бога. Vyamohaya characharasya jagatas te te purana gamas tam tam eva hi devatam paramikam jalpantu kalpa vadi siddhante punareka eva bhagavan Vishnu samastagama vyapareshu vichechana vyatikaram mutation nischiyate. Tongue twister. There are many types of Vedic literatures and supplementary Puranas. In each of them, there are particular demigods who are spoken as chief demigods. This is just to create an illusion for moving and living, non-moving living entities. Let them perpetually engage in such imaginations. However, when one analytically studies all these Vedic literatures collectively, he comes to the conclusion that Lord Vishnu is one and only Supreme God. You are reading 145, yes? Yeah. Okay. I read it. 145 стих. Существует множество ведических писаний, дополняющих Коран. В каждом из этих писаний какой-нибудь полубог называется главным. Это нужно лишь для того, чтобы ввести в заблуждение движущихся и неподвижных живых существ. Пусть они до скончания века тешат себя этими иллюзиями, однако, внимательно изучив все ведические писания, в их совокупности человек придет к выводу, что
что Господь Вишну и только Он является верховной личностью Бога. This is from Padma Purana. Это из Падма Пурана. Mukhya Gona Vritti Kingva Anvaya Vyatikareke Vedara Pratigya Kevala Kahaye Krishnake. When one accepts the Vedic literature by interpretation or even by dictionary meaning, directly or indirectly, the ultimate declaration of Vedic knowledge points to Lord Krishna. Косвенный и буквальный смысл вед один. В конечном счете они прямо или инакосказаниями указывают только на Господа Кришну. King Vidate, King Achaste, King Anuja Vikalpayet, Ityasya Vidayam Loke, Nanyo Madveda Kaschana, Mam Vidate, Mam, Vikal Ya O Yate Yaham, Etavan Sarva Vedarta, Shabda Ashtaya Mam Vidam, Ayamatram Anujate, Pratisidya Prasiddhati. Krishna said, what is the purpose of the Vedic literatures? Question. On whom do they focus? Who is the object of all speculation? Outside of me, no one knows these things. Now you should know that all these things are aimed at ordaining and setting forth in me. The purpose of the Vedic literature is to know me by different speculations, either by indirect understanding or by dictionary understanding. Everyone is speculating about me. The essence of all Vedic literature is to distinguish me from Maya. By considering the illusory energy, one comes to the platform of understanding me. In this way, one becomes free from speculation about the Vedas. It comes to me as a conclusion. That's these are from the first 11th canto. Текст. Господь Кришна сказал, на что направлены все ведические писания, кого они ставят в центр внимания, кто является предметом всех рассуждений. Никто, кроме меня, этого не знает. Знай же, что наставления вед указывают на меня и предписывают поклоняться мне. Ведические писания дают человеку возможность познать меня умозрительным путем, либо с помощью косвенного толкования текста, либо с помощью его буквального понимания. Все рассуждают обо мне. Суть ведических писаний в том, что они проводят различия между мной и Майей. Поняв, что представляет собой иллюзорная энергия, человек возвышается до знания обо мне. Благодаря этому он избавляется от необходимости размышлять о ведах и в итоге приходит ко мне, так он обретает удовлетворение. These two verses are from 11, 12, 21, 42, and 43. When Uddhava asked Krishna about the purpose of Vedic speculation, the Lord informed him that the process of understanding Vedic literature. The Vedas are composed of Karmakanda, Gyanakanda, and Upasana-kanda. One who analytically studies the purpose of the Vedas understands that by Karmakanda, sacrificial activity, one comes to the conclusion of Gyanakanda, speculative knowledge. And after that speculation, one comes to the conclusion that worship of the Supreme Personality of Godhead is the ultimate. When one comes to this conclusion, he becomes fully satisfied. Комментарий. Это два стиха из Шримад Бхагаватам 11.21, 42 по 43, когда Уddhava спросил Кришну о цели ведической философии. Господь объяснил ему, что надо понимать ведические писания. Веды состоят из карма-канды, дьяна и упасана-канды. Если исследовать цель, к которой направляют веды, можно понять, что при помощи карма-канды, то есть жертвоприношений, человек
поднимается до гьяна-канды, умозрительного знания, а потом умозрительных рассуждений можно прийти к выводу, что выше поклонения Верховной Личности Бога нет ничего. Придя к этому выводу, человек обретает полное удовлетворение. Krishna Swarup, Ananta, Vaibhava, Apada, Chit Shakti, Maya Shakti, Jiva Shakti, concludes. The transcendental form of Lord Krishna is unlimited and also has unlimited opulence. He possesses the internal potency, external potency, and marginal potency. Трансцендентное тело Господа Кришны не имеет пределов и исполнено бесконечного совершенства. Он обладает внутренней, внешней и пограничной энергиями. Vaikuntha Brahmandagana Shakti Karyahaya Swarup Shakti Shakti Karya Krishna Samashaya. This material and spiritual world are transformations of Krishna's external and internal potencies, respectively. Therefore, Krishna is the original source of both the material and spiritual and material. Материальный мир представляет собой проявление внешней энергии Кришны, а духовное проявление его внутренней энергии. Поэтому Кришна является изначальным источником как материального, так и духовных миров. One more verse and I have to go. Dashame dashamam laksham asritashraya vigraham Shri Krishnakyam paramdama jagadama mamami tat. The 10th canto of Srimad Bhagavatam reveals the truth, the 10th object, the personality of Godhead, who is the shelter of all surrendered souls. He is known as Shri Krishna, and he is the ultimate source of all the universes. Let me offer my obeisances unto him. В 10-й песне Шримад Бхагаватам раскрывается 10-я тема Верховная Личность, сам Господь, прибежище всех обусловленных душ. Его зовут Шри Кришна, и он является высочайшим источником всех вселенных. Я почтительно склоняюсь перед ним. This is a quotation from the Bhavarta Deepika, Sridhar Swami's commentary on Bhagavatam 10.1.1. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, there's a description of Ashraya Tattva, Krishna. There are two tattvas, Ashraya Tattva and Ashrita Tattva. Ashraya Tattva is the objective, and Ashrita Tattva is the subjective. Since the lotus feet of Lord Krishna are the shelter of all devotees, Krishna is called Param Dhamma. In Bhagavad Gita 10.12, it is said, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Bhavan. Everything is resting under the lotus feet of Krishna. In the Srimad Bhagavatam, it is stated, Samashritaya Padapalava Padam Mahatpadam Punya Yashomaraye. Under the lotus feet of Krishna is the Mahatattva is existing. Since everything is under Krishna's protection, Krishna is called Ashraya Tattva. Everything else is called Ashrita Tattva. Liberation from material bondage and attainment of the supreme goal. Это цитата из Бхаварта Дипики, комментарий Шридхар Свами к Шримад Бхагаватам 10.1.1. В 10-й песне Шримад Бхагаватам дано описание Ашрая Татвы, Шри Кришна. Существует две татвы. Ашрая Татва — это объект, являющийся прибежищем, а Ашрая Татва — это то, что зависит от Ашрая Татвы. Поскольку лотосные стопы Господа Шри Кришны являются Ашрита Татва, это то, что зависит от Ашрая Татвы. Поскольку лотосные стопы Господа Шри Кришны являются прибежищем всех преданных, Шри Кришну именуют Парамдамой. В Бхагавад-гите 10.12 говорится, все сущее покоится в подле лотосных стоп Кришны. В Шримад Бхагаватам 10.14.58 сказано, под семя лотосных стоп Шри Кришны пребывает вся Махаттатва. Поскольку Шри Кришна покровитель всего сущего, его называют Ашрая Татвой, все остальное называется Ашрита Татвой. Материальное творение тоже носит название Ашрита Татвы. Освобождение от материальных оков и достижение духовного мира также относится к категории Ашрита Татвы. Кришна — единственная Ашрая Татва.
На заре творения существует Маха Вишну, Гардава Кашая, Кширда Кашая Вишну. Все они представляют собой Ашрая Тату. Кришна — причина всех причин. Чтобы понять Кришну совершенным образом, нужно аналитически изучить Ашрая Тату и Ашрита Тату. You read the whole thing? Yeah, I kind of read everything. So we'll leave it at that. I need to, supposed to be going somewhere. And, but if there's any questions, we can hear them. И на этом мы сегодня остановимся, потому что мне надо кое-куда ехать. И если есть у кого-то вопросы, то давайте их сейчас озвучивать. Kind of having like an observation from today's one of the verses. It's really 2 points really struck me that I would like to share. Я хотела бы поделиться 2 моментами, которые меня впечатлили сегодня. Один момент — это где говорится, что все вообще веды и писания и все, она лишь одна цель — это чтобы люди могли различить, что такое майя, а что такое Кришна. И меня это впечатлило. И второй момент, что тут описывалось, что Кришна, он является всеми видами энергии, то есть все окружено Кришной, и все является Кришной или его энергиями, но только так иллюзия так сильна, что это непонятно, и мне кажется, это очень впечатляюще. So one point that really struck me was that it was described that actually all the meaning of all the Vedas is only to realize what is, to have this discrimination, what is illusory energy and what is Krishna. This is like the only purpose. And the other thing is another thing that really struck me is that basically Krishna described here is everywhere. All his energies, we are surrounded by them, and still the Maya is so strong that we don't really, myself don't really recognize Krishna everywhere. It's really... Okay. Anyone else? Yeah, so Bhakti Shastra writes, today in, it's written that today is Gundicha Day. Could you tell about it? Oh yeah, I forgot. Gundicha March. We read about that, remember, back when, exactly when, but there's a whole thing about cleaning the heart. Это мы читали недавно об этом, если помните, это вся тема про очищение сердца. And it's supposed to mean that tomorrow is Rath-yatra. И это также значит, что завтра должна состояться Радха-ятра. But even in Puri, it's been canceled by the Supreme Court of India. I don't know, they're trying to fight it. I don't know what's going to happen. They built the carts, they built the new carts. И даже в Пури сейчас Верховный суд, он запретил проводить Радха-ятру, хотя они выстроили новые колесницы, и они хотят, отменить этот указ. And they have a very strict rule that they can only do it on that day. Like they can't do it in December when everything's okay or something. И по соответствии с пандами, которые там служат, там очень строгие правила, и нельзя провести Радха-ятру в какой-то другой день, например, в декабре. And they also have a rule that if it gets canceled, they can't have another one for 12 years, so they're really upset about it. И еще одно правило, которое у них там есть, оно гласит, что если пропускается Радха-ятра в день, в этот конкретный, то тогда ее нельзя будет проводить в течение 12 лет, и поэтому все очень сильно расстроены и пытаются сделать, чтобы она состоялась. So I don't know if maybe they could make a law and that nobody can come on the road, no crowds, and they just pull them down the road anyway.
Может We быть, don't know what's мы не знаем, что будет, но, может быть, им удастся как бы провести такую радхаятру, что всем запрещено приходить, и они хотя бы просто проведут эти колесницы по улицам. Jagannath will come in a dream and tell somebody, don't worry, it's okay to do it later. We don't know anything could happen. И, конечно, может случиться, что Джаганнат приснится какому-нибудь служителю храма и скажет, ничего страшного, можете не ждать 12 лет. So many really mysterious events around Madhya. Okay, thank you all very much. Thank you, Gurudev. I'll see you tomorrow. Elizabeth Pudala, Jai, welcome. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Leela Shakti, if you don't know. Tamar is always there. Thank you. Okay, Hare thank you all. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Right. Okay, little tilas. Mohini always has really good tilas. But